Okay. In this lecture, we will start our next practical, that is practical number 4. In last lecture, we covered practical number 3. So now we will start our practical number 4. In this practical, we have to implement a program which can calculate the area and perimeter of the rectangle and the area and circumference of the circle. Means here we have to calculate some values for two shapes, that is for rectangle area and its perimeter, and for circle its area and its circumference or perimeter. सो या प्रोग्राम मध्ये आपल्याला या गोष्टी परफॉर्म करायच्या आहेत. So first thing, what is the formula for area of rectangle, area of circle, circumference of circle? कुणाला माहिती आहे? Area of rectangle, length into breadth into height. हाईट असते का रेक्टँगलला? No. No sir. Length into breadth. Right. Q Okay. length. For rectangle, area of rectangle is length into breadth, right? Here length is represented by L and breadth is represented by B. And what about perimeter? Perimeter of rectangle is, yes, perimeter of rectangle is 2 bracket L plus B, right? Now here we have to convert this expression into C statement, so it becomes 2 into L plus B. Okay, here multiplication sign is not present, so we have to represent this expression by this. So this one is 2. Then now for circle, area of circle, what is the formula? Pi r square. Right, Pi r pi square. r square. Okay, good. Pi r square, there is no pi symbol on our keyboard or in our C programming, so you can use value of pi, that is 3.14. And how to write r square in statement? R into R. R into R, good. And now for circumference of circle, Half into pi r square. 2 pi r. 2 pi r, right? 2 pi r. And here how to convert this? 2 into 3.14 into r. Okay, this is the requirement of our program. So now here, what are the different variables we have to calculate here? First one is area and perimeter. We have to store area and perimeter of rectangle in different variable, and there again two different variable, that is L and B, we require. So here rectangle required 4 number of variable, and here circle requires only area, circumference and radius. Here radius is same, so 3 variables are required for circle. Now you can use integer or float for rectangle, but for circle, which data type? Float. Here, yes, right. Here 3.14 is used, fractional value. So its result is also in fractional value, right? Area and circumference. So use float data type for circle, and you can use in integer or float any data type for rectangle. Okay. If you want to perform length as 2.5, so you can go for float also. Okay. So here, so we will start. So first statement is, yes, first statement is, Hash what is the include.
Right, means include header files. So hash include stdio.h. If you are performing your program in Turbo C, so you have to include conio.h and get ch in void main function. But this is dev C, so it is not required. Then our main function void main. So this is function. So open close round bracket and open close curly bracket. So here I declare arrays variable integer first area of rectangle, so it is AR, perimeter of rectangle, so it is PR, and its length and breadth. Okay. Then here declare float variable for circle, that is area of circle is AC and circumference of circle, here I use circum as a one variable and its radius as R. Okay. Now here tell me what is the input of our program. For rectangle we require how many values to accept from user? Three Two values. values. Two values, length and breadth, right? तुम्हाला काय करायचं, लेंथ आणि ब्रेडची व्हॅल्यू युजर कडून ऍक्सेप्ट करायचे आणि नंतर हे कॅल्क्युलेशन करायचं. अँड फॉर सर्कल विच वन इज इनपुट? Three values. Radius, right? Radius value, you have to accept this value from user. So here I use printf statement for acceptance. Printf /n. First I will execute for rectangle. So enter length for length of rectangle. Okay, this message will print on the screen. Then we have to store this value inside L variable. So statement is scanf quotation. What is the data type of L? Integer. So format specifier is %d. right, %d, and here after comma Ampersand. ampersand D. yes L. length, so it should be L. Okay. Then same statement for breadth. So here I just copy and paste. Message is different. So breadth of rectangle, and here stored this value inside %b. So now L and B are stored inside LB. So now we have to calculate area of rectangle. So AR is equal to L into B. So it is calculated area of rectangle, and perimeter of rectangle is PR. PR is equal to 2 multiplication bracket L plus B. So it will calculate perimeter of rectangle and store this perimeter value inside PR. So now we want to print this value on the screen. So use printf. So printf your message is /n area of rectangle is equal to %d, and where it is stored, inside which variable? AR. AR. So write down your variable name AR. Similar way you can print perimeter of rectangle. So here perimeter message perimeter, and here value is PR. Yeah. Okay, so now it will print area and perimeter of rectangle. Then now go for circle. We have to calculate circumference and area of circle. So here we have to take input from user, that is R. So write down statement printf /n enter the radius of circle.
and then copy. F to read this value, %f because it is float, and where to store inside R, so address of R. Now we have to calculate area of circle, so AC is equal to 3.14 into R square, that is R into R. There is not a square option available on the keyboard, so we have to put this R into R 2 times. So now circumference of circle, name of variable is circum, is equal to 2 into 3.14 into R. Okay, so now print these two values on the screen. So same message, area of circle, and here instead of %d use %f. AC, that is it is hold area of circle, and circumference of circle of circle that is %d %f again, and here value is stored inside circum variable. So here your program is completed. Okay, this is the program for to print area of rectangle, perimeter of rectangle, area of circle, and circumference of the circle. Now check the output, compile it. It's zero error. Then now run. Okay, it print one by one message. So first message is enter length of rectangle. So my length is 5. Then I press enter. Then 5 is stored inside L. Okay, then this message will be display enter breadth of rectangle. So my breadth is 2. Then 2 is stored inside B. Then L into B, that is 5 into 2, 10 is stored AR, and L plus B, that is 5 plus 2, 7, 7 into 2, 14 is stored inside PR. And here this message will be display area of rectangle, perimeter of rectangle, and values of AR and PR are display instead of %d in the position of %d. So here I press enter. So area of rectangle is printed 10 and area perimeter of rectangle is printed 14. So now next is enter the radius of circle, message is display. So my radius is suppose 5, and when I press enter, this 5 is stored inside R variable, here R, and then it is calculated area of circle by this expression 3.14 into R, and your circumference is calculated inside circum variable as 3.14 into R, and then we can print the value of AC as area of circle and circum as a circumference of circle. So here I press enter, then your area of circle is printed 78.5 and circumference of circle is printed 31.40. So this is the output of your program. Okay, control C, and here. Okay. Just wait. This is the whole program, and this one is output. Okay, this one is output. So here this is your C program,
and this one is your output. You have to write this output inside result part. Okay, so this is the value of L. It is stored inside L variable, right? And this is the value of B. It is stored inside B variable. Now it is calculated area and stored inside AR, perimeter inside PR, and here we can print this value with the message of area of rectangle. Here value of AR is printed and PR is printed. Then I give input for radius as a 5, so it is stored inside R. Then area of circle is calculated, circumference of circle is calculated, and here with message we can print area of circle and circumference of circle at this position. Okay, okay, understood all? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so next thing is algorithm and flowchart. Actually तो पहिल्यांदाच ड्रॉ करायला पाहिजे, बट आपण काय करतोय नेहमी प्रोग्राम झाल्यानंतर ड्रॉ करत आहोत. लेट कमर्स, आपलं लेक्चर 1 वाजता सुरू होतं, बरोबर आहे? तर 1 ला जॉईन करायचं, अदरवाईज नाही केलं तरी चालेल. ओके, so first step of algorithm is always, what is the first step of algorithm? Start. Right, first and last step is always start and stop. So now second step, काय केल्यानंतर we declare AR, PR, LB, AC, circum and R, right? Here declare area of rectangle AR, area of perimeter of rectangle PR, L, B as integer and area of circle, circumference of circle R as float. Okay, this is the second step. We'll declare this variable. Then now third step. What is the third step? Accept the value of length and breadth and stored in L and B. So here accept value of L and B from user. Then now fourth one is perform or calculate. Perform AR is equal to L into B. Fifth, perform PR, perimeter is equal to 2 into L plus B. Sixth one, print value of AR. 7, print value of PR. असंच केलंय ना आपण सगळं. Then 8, next काय केलं आपण? Accept value of radius, accept value of R, and 9, perform area of circle is equal to 3.14 into R into R. 10, here we perform circumference equal to 2 into pi, that is 3.14 into R, and then we can print the value of AC and circumference, that is 12. Print value of area of circle, print value of
perimeter of circumference of circle, and then last step is stop. So this is the algorithm for this practical number 4th. Okay, this one. Okay, now so we have to draw flow chart here. So there is small space, so here I will draw here. Okay, so first step is start. So it is represented by terminal, and write down here start. Then next declare, so it is represented by rectangle. So integer AR, PR, L and B, and float AC, circum and R. Okay, कळते ना काय चालू आहे? Yes, sir. So it is Yes, sir. represent, this is rectangle. Okay, understand, this is rectangle, so you have to draw it neatly. Then next is third one, accept value of L and B. So accept value of L and B means what? Here you have to use parallelogram. So parallelogram, and here use message accept L and B. So now perform AR and PR. So here we can combine this step in single rectangle. So small space is required. So AR is equal to L into B. PR is equal to 2 into L plus B. Okay. Then next is print the value of AR and PR. So use again parallelogram, and here print, you can combine this AR and PR. Okay, or you can use different parallelogram for PR also, no problem. Okay, next one is accept value of R. This is again shown by parallelogram because it is input. We can represent input and output by parallelogram, right? So accept R, and then perform. So it is display or represented by rectangle. So perform, or write down simple formula, that is area of circle is equal to 3.14 into R, and circumference of circle circum is equal to 2 into 3.14 into R. And then now print the value of AC and circum, then again use rectangle, sorry, parallelogram, and here give message print uh, AC and circum. And then last one is stop, so it is represented by this one, sorry, stop. Okay, so this one is flowchart for same algorithm. One minute. Okay, this first step, second step, third step is the flowchart. This one is this one, this one, this one. Okay, so the rectangles means this rectangles, and it's terminal. Okay, so this is algorithm completed. C program is already completed. You can write down. Computer system, so you can just put here your RAM size or processor. Here i5 RAM size is 4 GB or 8 GB, whatever. Software is dev C++, and
You have to write down version of Dev C++, that is 5.11 here. Version 5.11. Then no need to write it in your notebook. So you have to write your output of your program in result. So output here, what is your output? Already discussed. This one is your output. Enter length, enter breadth, area, perimeter, enter radius, area, and circumference. So you can write down here. And conclusion is, thus we have successfully implemented, right? We have successfully implemented program for calculation of area, perimeter, right, and circumference for rectangle and circle. Okay, so this is your conclusion. So now next is write a mathematical function to find square of number. Okay, we will see. Okay, first one, write a program for mathematical function to find square of number. We will see. So हा समजलाय प्रोग्राम सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, गुड. आता आपण काय करणार आहे, त्यांचा क्वेश्चन काय आहे, राईट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए स्क्वेअर बाय युजिंग फंक्शन, बाय युजिंग mathematical function. Okay, there are some mathematical functions available in C, so you have to include one more header file after stdio.h, that is hash include name of header file is math.h. Okay, math.h contains lot of functions inside, like power, square root, sqrt, ceil, Fluor, these are the some functions available. Absolute value, abs is also there. So these all functions are stored inside math.h. If you want to use this in your program directly, so we have to access this from math.h. So include this header file in your program, so you can access these functions in your program. So here question is calculate square. So here there is a one function, power function. So it is represented by POW, and here स्क्वेअर काढायला सांगितलंय त्यांनी आपल्याला. ओके, स्क्वेअर काढायला सांगितलंय. सो हाऊ टू कॅल्क्युलेट स्क्वेअर बाय युजिंग पॉवर फंक्शन. सो हियर power function has two parameters. Power function has two parameters. It is represented by POW, and first one is base and second one is exponent. So it has two parameters. So if you want to calculate 4 raised to 2, 4 to the power 2, answer is 16. That is 4 is multiplied with 4. So how to represent this? POW power, base is 4, right? So 4 comma, then exponent value is 2. So it calculate 4 raised to 2. Okay, so here say similar way you can represent. Suppose I want to calculate square of 2 raised to 2. So here function is power 2 comma 2, because base and exponent is same. Here I want to calculate 6
cube. So function is power 6 comma 3. Okay, so this is the function of power. So now here I will use this. So it return an integer number. So first I will create one integer variable and here pass the value to the integer, that is k is equal to POW and I want to calculate square of 4. So 4 comma 2. 4 here 4 comma 2. So it will calculate whatever the square of 4 to the power 2 and stored inside k. So you have to print this by using printf. Message is, suppose my message is 4 raised to 2, 4 raised to 2 is equal to, it is stored inside k, so print the value of k, so comma k. So here compile and execute. So it is printed 4 raised to 2, that is 16. So this is the answer of first question. Okay, calculate square by using mathematical functions. So first we have to include math.h and you can use POW function. Okay, this is the answer. Okay, there is one more function named square. We will see. This is not, but suppose square root of 16. What is the square root of 16? 4. Yes, 4, right? 16 16 here pass SQRT function pass 16. It will the square 16 in the position of f. So read function is percent. Okay, that's why I use percent f here. Compile and exit. So here is printed data presented your fractional. Sorry, voice is break. Means where root of our hello सर वॉइस ब्रेक होते हैं. वॉइस ब्रेक होतोय. एक मिनिट. आवाज हॅलो आवाज sir. का आता Yes, sir. No, sir. Break होतोय. ब्रेक होतोय जस्ट ओके. आवाज येतोय का आता प्रॉपर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. So here square root, how to find square root by using sqrt function. This is available in math.h. So here I use sqrt and whatever the value you want to find out the square root of the value, so you can pass this as a parameter. So it will print whatever the square root of 16 at the position of percent f.
So if you execute this, so it will print 4 here, right? Its data type is float, so that's why it is represented in floating value 4.00. Okay, so there are different functions available like seal. It is used for roundup, and floor is also okay. You can use these two functions by yourself and tell me the result, okay, in next lecture. Then now next one is first question is completed. Write a comments in above C program. Okay, we will see this in third program. Okay, second question's answer we can use comment in the next. So here write a program to interchange the values of two variable. Means what? Question is, meaning of question is this one. Okay, here I have two variables like a contains value 10 and b contains value 20. Okay, but here I want to display a as value of b, that is 20, and b as value of a, that is 10. Means what? It is called as swapping of two number. Okay, or exchange the value of two number. Okay, or interchange the value of two number. Interchange. Swapping means what? Actually my a contains 10 and b contains 20, but when I print my program, a shows the value of b and b shows the value of a, right? So here logic of this program, you have we require three variables, a, b and c. So logic of this is like this. Okay, a contains a, b, c. Okay, a, b, c. Initially a contains 10 and b contains 20 and c is free. So first step I copy the value of a into c. Okay, just see. So now a becomes 10. Okay, b becomes 20 here, and c value contains value of a, because I copy the value of a to c. Okay, then now next, in second step I copy value of b into a. Okay, so now a becomes 20, b is also 20 because it is copy, c is 10. Now next thing, third step काय करावं लागेल आता next? Copy C. हा, सी आपल्याला कॉपी करावं लागेल कुठे? 2A. बी मध्ये. b मध्ये करावं लागेल, राईट. So now after copy c to the b, so now a contains value 20, b contains 10 and c is also 10. So this is called as exchange or swap two values. Means what? Initially my a contains 10 and b contains 20, but after execution of this, a contains 20 and b contains 10. So we have to perform this program through C language. So here I cut this. So here I declare three variables. Integer a is equal to 20 and b is equal to 10 and c. Okay, c is declared here. Then now next thing is, first step काय केली आपण? Yes, first step काय केली? Copy C, A to C. A to C केलेला आहे, right? So here I perform this copy A to C. So now how to write in C program? C is equal to A. Means what? Whatever the value of A is assigned to the C. So first step is completed.
Then next step, second, what we have done, Copy B to A. right? Copy B to A. So now how to write? B is Here equal I equal to to E. explain. B is equal B is to equal to A. A. Here I explain. I want to copy value of A to C. So statement is C is equal to A. Means what? A value of A is copied into C. So now here I want to copy value of B to A. Right? B to A. Next. So A is equal to B. Next is A is equal to B. Na? That's why value of B is copied into A. Then now next is next thing is C to B. I want to copy. C to B. So statement is C to B. B is equal B to is C. equal to Equal to C. C. right. B is equal to C. इथे उलट लिहितो आपण. ओके. कुणाचं तरी माईक चालू आहे. कोण आहे हे? आता मला हे परत सांगायला लावू नका. ते रेकॉर्ड होतं ते कळणार आहे नंतर लगेच कळतं कोण कोणाचं वाचलंय. तेवढी अक्कल पाहिजे आपल्याला. तर ती अक्कल जी आहे ती नीट वापरा. माईक ऑफ ठेवा आणि नसेल आन्सर दिला असेल तर ऑफ करायला शिका परत. Okay, next is I want to print the value of A and B here. So here my message is printf. Here I give one message printf after swapping. So printf A is equal to %D, comma A, and printf B is equal to %D, comma B. Okay, and here before swapping we can print also. So here use /n. Here message is before swapping. So /n here. /n. So here this is the program to exchange the value of A to B. So what is semicolon, compile, semicolon, compile, execute. Okay, here message is printed. Before swapping, what is the value of A? A is 20, B is 10. And after our logic of swapping, this is the logic of swapping, right? After swapping, A becomes 10, B becomes 20. Okay, so this program is completed. Okay, this one is completed. So third question answer is completed. Now we will see second. Write a comments in C program. So here you can use single line comment. So here declaration of variable. So user can understand this line performs declaration of variables. If you want to give multi-line comment, so here I use multi-line comment before program. Right, /* and here you can give program practical number 3 and program name swapping of two number. So this is the multi-line comments to end with //. So when I execute this program, it will execute as it is. Okay, so comments are not executable part. It is for understanding purpose. Okay, so we understand what this program does. So it is for swapping of two number. Here meaning of this line is variable. So
So this is single line comment start with double slash, and this is multi-line comment start with slash star and end with star slash. So this one is completed. So now next one is write a program to reverse the given number. Write a program to reverse the given number. Okay, we will see this program in next unit also, but here we can perform this program without using looping statement. तिसऱ्या युनिट मध्ये आपल्याला लूपिंग स्टेटमेंट आहे, तिथे पण हा आपण प्रोग्राम एक्झिक्यूट करणार आहोत. बट आता सध्या आपलं ते झालेलं नाहीये, तर जेवढं झालं त्या बेसवर आपल्याला एक्झिक्यूट करायचं. राईट ए प्रोग्राम. लॉजिक ऑफ दिस प्रोग्राम इज, कोण सांगताय काय करायचं ऍक्च्युअल आपल्याला? नंबर रिव्हर्स करायचंय. म्हणजे काय करायचंय? Reverse swapping. Reverse means what? Suppose my value is, suppose n is equal to 1 2 3, so your output will be, काय यायला पाहिजे आउटपुट? 3 2 1. 3 2. 3 2 1. 3 2 1, right? If my number is 1 2 3 4, so your output is 4 3 2 1. ओके, असं आउटपुट आलं पाहिजे. तर काय करावं लागेल? काय आयडिया? रिव्हर्स करायचं आपल्याला नंबरला. ओके, तर अगोदर आपल्याला व्हेरिएबल डिक्लेअर करावं लागेल. n इज इक्वल टू सपोज 1 2 3. ओके, 1 2 3, राईट. आता आपण बघूया दोन ऑपरेशन. आपण बघूया की सपोज मी या 1 2 3 ला 10 ने डिवाइड केलंय. 10 1 2 3, काय? डिव्हिजन इज 1 minus 10. 2 3, division is 2 minus 23. काय दिसतंय तुम्हाला यामध्ये? यस, इथे काय दिसतंय? तर दोन गोष्टी आपल्याला इथे लक्षात येतील. कोणत्या? की ज्यावेळी मी नंबरला 10 ने डिवाइड करतोय त्यावेळी रिमाइंडर इज युअर लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, दॅट इज 3. राइट, 3 is here and your first 2 digit are here. कळतंय? मग कोणताही नंबर घ्या, त्याला 10 ने डिवाइड करा. लास्ट डिजिट इज युअर रिमाइंडर अँड रिमेनिंग डिजिट इज युअर रिमेनिंग नंबर. हे कळालं का सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, नाव sir. दिस लॉजिक, हे लॉजिक आता आपल्याला यूज करायचंय. सो डिवाइड केल्यानंतर रिझल्ट असतो काय? डिव्हिजनचा 12. आणि मॉड करायचा असेल तर काय करावं लागेल? रिमाइंडरचा रिझल्ट घ्यायचा असेल तर रिमाइंडर इज 3. ओके, दोघांमधला डिफरन्स लक्षात घ्या. डिव्हिजनचा हा सिम्बॉल वापरला तर रिझल्ट येतो डिव्हिजनचा 12. मॉडचा हा सिम्बॉल पर्सेंटचा यूज केला तर रिझल्ट येतो रिमाइंडर, दॅट इज 3. तर हे आपल्याला यूज करायचं आहे. ओके, बघा इथे आता मी नंबर डिक्लेअर केला. हियर माय नंबर इज n is equal to 1 2 3, and here I declare another two variables a and b, and रिव्हर्स साठी एक व्हेरिएबल घेतलाय रिव, त्याच्यामध्ये इनिशियल व्हॅल्यू दिली 0. ओके, सो आपल्याला 3 स्टेटमेंट अगेन अँड अगेन करावे लागतील. पहिला आहे एका व्हेरिएबल मध्ये तुम्हाला डिव्हिजन स्टोअर करावी लागेल आणि दुसऱ्या व्हेरिएबल मध्ये नंबर. तर डिव्हिजन स्टोअर करण्यासाठी मी यूज करणार आहे ए. सो ए इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10. तर ए मध्ये 12, ए
सॉरी रिमाइंडर स्टोअर करण्यासाठी मी स्टोअर घेणार आहे ए मॉड 10 म्हणजे ए मध्ये रिमाइंडर स्टोअर होईल आणि एन ला अपडेट करायचं म्हणजे नवीन नंबर तुमचा अपडेट होणार आहे एन डिव्हिजन 10 ने. ओके, आता याचं मिनिंग लक्षात घ्या. 1 2 3 डिवाइड बाय 10 काय 12 आणि रिमाइंडर किती येतोय 3 येतोय. तर ए मध्ये काय स्टोअर होणार आहे रे 3 आणि एन तुमचा अपडेट होणार आहे उरलेल्या डिजिटने दॅट इज 12. ओके, एन ची नवीन व्हॅल्यू 12 होणार आहे. बट रिव्हर्स करायचं आहे आपल्याला नंबर, सो त्याच्यासाठी लॉजिक घ्यावं लागेल. रिव्हर्स इज इक्वल टू रिव्हर्स प्लस जो काय रिमाइंडर आलाय तो. आता मला इथे सांगा किती डिजिटचा नंबर आहे. देर आर 3 डिजिट्स मीन्स व्हॉट. प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 1 इज 100, प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 2 इज 20, प्लेस व्हॅल्यू ऑफ 3 इज 3, राईट. सो पहिल्यांदा आपल्याला फर्स्ट प्लेस व्हॅल्यू पासून सुरू करायचंय जी काय असेल. जर हा 4 डिजिटचा असेल तर प्लेस व्हॅल्यू 1000, देन नेक्स्ट इज in the multiple of 100 and then multiple of 10 and then single digit असणार आहे. सो आता हा डिजिट आहे 3 डिजिटचा, सो मल्टिप्लाय विथ 100. ओके, मग हे 3 स्टेटमेंट आपल्याला अगेन अँड अगेन करावे लागतील. आता इथे रिझल्ट बघा. हे 3 स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केले तर रिझल्ट काय आलेला आहे. ए चा रिझल्ट आलेला आहे 3, एन चा रिझल्ट आलेला आहे 12 आणि आर चा रिझल्ट काय येणार आहे रिव्हर्सचा. रिव्हर्सची व्हॅल्यू होती 0, ए ची व्हॅल्यू होती 3, 3 इंटू 100 300. तर रिव्हर्सचा रिझल्ट आलेला आहे सध्या 300 आलेला आहे. या पॉइंट पर्यंत कळालं का. Yes, sir. Yes, sir. ओके, No, sir. No, sir. ओके. आता इथे काय केले रे आपण. ए मध्ये स्टोअर होणारे रिमाइंडर म्हणजे 10 ने डिवाइड केलं 1 2 3 ला तर रिमाइंडर 3 येतोय. तर तो ए मध्ये स्टोअर झाला 3 आणि एन मी अपडेट केला नवीन. एन ची अगोदरची व्हॅल्यू काय होती. प्रिव्हियस व्हॅल्यू वॉज 1 2 3. हिअर आय डिवाइड एन बाय 10, सो डिव्हिजन रिझल्ट इज 12. सो 12 इज स्टोर्ड इनसाइड एन अँड रिव्हर्स REV व्हेरिएबल आपण घेतलेला आहे 0. REV मला अपडेट करायचा आहे REV प्लस A इंटू 100. वाय 100? बिकॉज नंबर कंटेन्स 3 डिजिट. सो फर्स्ट 100 ने मल्टिप्लाय करायचंय, नंतर 10 ने मल्टिप्लाय करायचंय, नंतर 1 ने मल्टिप्लाय करायचंय. इफ माय नंबर इज 4 डिजिट, सो पहिल्यांदा 1000 ने मल्टिप्लाय, देन 100, देन 10, देन 1, जे काय असेल ते. आता आपला 3 डिजिटचा नंबर आहे, सो मी 100 ने स्टार्ट केले मल्टिप्लाय करण्यासाठी. नेक्स्ट पोझिशनला मला 10 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल त्याला. सो आता मग व्हॅल्यू काय झाल्या. ए ची 3 रिमाइंडर स्टोअर झाला, एन 12 रिमेनिंग डिजिट आले आणि रिव्हर्स मध्ये 300 स्टोअर झाले. बिकॉज ऑफ प्रिव्हियस रिव्हर्स वॉज 0, इथे 0 प्लस ए ची व्हॅल्यू किती आहे 3 इंटू 100, 100 इंटू 3 300, 300 प्लस 0 300. सो युअर रिव्हर्स बिकम्स REV 300. सो या पोझिशनला हे 3 स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केल्यानंतर या व्हॅल्यू मिळाल्या. आता मी परत हेच 3 स्टेटमेंट परत एकदा एक्झिक्यूट करणार आहे. ओके, इथे बघा आता A इज इक्वल टू N मॉड 10, N इज इक्वल टू N डिवाइड बाय 10 अँड रिव्हर्स इज इक्वल टू रिव्हर्स प्लस A इंटू, आता मल्टिप्लाय कितीने करायचंय सांगितले मी 10 ने करायचंय. बिकॉज 3 डिजिटचा नंबर आहे तो पहिल्यांदा 100, नंतर 10, नंतर 1. आता बघा इथे व्हॅल्यूज काय येणार आहेत. आता हे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केल्यानंतर व्हॅल्यूज काय आलेल्या आहेत कोण सांगतंय. आता इथे एन किती आहे 12, 12 ला 10 ने डिवाइड केलंय, सो 1 10 रिमाइंडर राहिला 2. सो इथे मॉड म्हणजे रिमाइंडर स्टोअर होणार आहे म्हणजे ए ची व्हॅल्यू किती झाली 2, बरोबर, कारण रिमाइंडर स्टोअर झालाय 2.
त्यानंतर n ची व्हॅल्यू किती होती 12 डिवाइड बाय One. 10 ची One. व्हॅल्यू किती झाली 1 and now reverse. Previous reverse was 300, so 300 plus a is 2, new a is 2 to 10. So what is the result of reverse? 320, right? Yes, reverse is 320. आलाय का 320 कळालंय? Yes, sir. Reverse. 320. So now reverse becomes 320. आता परत आपल्याला हे 3 स्टेटमेंट परत एकदा परफॉर्म करायचे आहेत. ओके, सो हियर आय यूज अगेन a is equal to n mod 10, n is equal to n divided by 10, reverse is equal to reverse 3020. 3020. नाही, अगोदर आपली रिव्हर्सची व्हॅल्यू किती होती 300 होती बरोबर. 300, मग इथे 300 a ची व्हॅल्यू किती आहे रे? a ची व्हॅल्यू 2 आहे आणि इंटू 10 आहे ना. 2 इंटू 10 किती येणार? पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन होणार, आपण कालच शिकलो ना. पहिल्यांदा मल्टिप्लिकेशन 10 इंटू 2 20 आणि 20 ऍड होणार 300 मध्ये, तो 320 आलाय. ओके, हा. आता इथे आता आपल्याला नवीन व्हॅल्यू आहे. आता n ची व्हॅल्यू किती आहे? प्रिव्हियस 1च आहे, सो 1 आहे आणि त्याला 10 ने डिवाइड करायचंय. तर डिवाइड होणार आहे का? नो, राईट? डिवाइड होणार आहे का? नो. सो No. रिमाइंडर विल बी 1. सो a becomes 1. रिमाइंडर. डिव्हिजन इज n डिवाइड बाय 10, म्हणजे काय? 1 डिवाइड बाय 10. सो डिव्हिजन इज 0. n इज इक्वल टू 0 अँड रिव्हर्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. रिव्हर्स कसा? रिव्हर्स प्लस a इंटू 1, a इंटू 1. ओके, सो व्हॅल्यू ऑफ a इज हियर a इज 1, राईट? 1 इंटू 1 प्लस रिव्हर्सची अगोदरची व्हॅल्यू किती आहे? 320. 320 प्लस 1 321 झालाय रिव्हर्स नंबर. Yes, sir. आता हेच प्रोग्राम मध्ये लिहायचंय आपल्याला, हेच प्रोग्राम थ्रू करायचं. दिस इज द लॉजिक. आता हे अगेन अँड अगेन आपण केलंय, हे 3 स्टेटमेंट परत एक्झिक्यूट केलेत. सो इट इज, तर हे अवॉइड करण्यासाठी लूपिंग स्टेटमेंटचा यूज करतात. व्हाईल लूप, डू व्हाईल लूप आणि फॉर लूप आपण कंट्रोल स्ट्रक्चर मध्ये पाहिलंय. तर ते परफॉर्म करण्यासाठी त्याचा यूज करतात. आपण ते पण करून पाहणार आहे नेक्स्ट युनिटच्या वेळी. तर आता आपण हा प्रोग्राम करूया. दॅट इज युअर प्रोग्राम नंबर 4. हियर कॅन्सल दिस. ओके, आता कोण सांगते तुमच्यापैकी प्रोग्राम? चला सांगा पटपट. यस, कोण सांगते? Float a comma n comma reverse. ओके, फ्लोट घ्यावा लागेल की इंटिजर? Integer. ओके, फ्लोट पण चालेल, नो प्रॉब्लेम. बट आपण समजण्यासाठी इंटिजर घेऊया. इंटिजर नंबर साठी n, a, त्यानंतर काय? रिव्हर्स घ्यायचा आहे. रिव्हर्स. ओके, n ची व्हॅल्यू देऊन ठेवूया, किंवा कारण की आपल्याला माहित नाही तो किती डिजिटचा नंबर युजर एंटर करेल. सो हियर आपण व्हॅल्यू दिलेलीच आपल्याला सोयीस्कर आहे. नाहीतर आपल्याला किती टाइम करायचं ते समजणार नाही, आणि इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट लूपिंग स्टेटमेंट. सो हियर गिव्ह नंबर 1 2 3 अँड देन रिव्हर्स. ओके, अँड रिव्हर्सची व्हॅल्यू इनिशियल किती ठेवायची? 0. ओके, त्यानंतर 3 स्टेटमेंट आपण परफॉर्म केले. कोणते? A is equal to n modulus of 10. राईट, गुड.
modulus of 10. Next, n is equal to K is equal to n by 10. n is equal n by to 10, right? And last one, reverse is equal to reverse plus a reverse. into 100. Right, good. 100. ओके, तर हे 3 स्टेटमेंट आपल्याला 3 वेळा लिहायचे कारण नंबर 3 डिजिटचा आहे आणि 100च्या जागी काय होईल? काय होईल? 10 10 होईल आणि इथे 1. 1 1. कारण these are the place values because 100 place number, 2 10 place number and this is single place. So here 100, 10 and 1. जर माझा नंबर 4 डिजिटचा असता तर 4 वेळा हे 3 स्टेटमेंट घ्यावे लागले असते. पहिल्यांदा इथे 1000, 100, 10 आणि अजून खाली 1 घ्यावं लागलं असतं. ओके, सो हिअर माय नंबर इज 3 डिजिट अँड देन प्रिंट दी व्हॅल्यू ऑफ. कुठे स्टोर होणार आहे रिव्हर्स नंबर सांगा? प्रिंट एफ. कुणाची व्हॅल्यू प्रिंट करावी लागेल? कुठे रिव्हर्स नंबर स्टोर झालाय? REV. REV मध्ये झालेला आहे. गुड, REV. ओके, बघा प्रोग्राम. नंबर 3 डिजिटचा, सो 3 वेळा हे तिन्ही स्टेटमेंट करायचे. प्लेस व्हॅल्यू 100, 10 आणि 1. सो हिअर आय कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. So here value is printed 321, right? Instead of here I use 4. So काय करावं लागेल? एक ऍडिशनल घ्यावं लागेल. So याच्या अगोदरच घेऊया ते. 4 डिजिटचा असेल तर इथे काय घ्यावं लागेल रे? इथे 100च्या जागी काय घ्यावं लागेल? अजून 1000 घ्यावं लागेल. कंपाईल, एक्झिक्यूट. आलाय 4321. सो किती डिजिटचा व्हॅल्यू असली तरी तुम्ही तेवढे नंबर ऑफ टाइम घ्यायचे ते 3 डिजिट. सो इट विल बी रिव्हर्स. सो दिस इज दी प्रोग्राम ऑफ रिव्हर्स ऑफ नंबर. ओके, हिअर माय डिजिट इज रॉंग. So this is the output of your reverse number. Okay. Next one is what is remaining. Okay, program is completed. Practical number 4 is completed. Okay, काय समजलं का सगळ्यांना?